Like language is just a skill, right? You don't learn how to swim by sitting on the rocks. You learn how to swim by getting in the water. 如果你考 HSK 5级的话，你得学。对对。Hello hello, it's Sophia here. 欢迎回到我的频道. Có thể nhiều bạn xem video của mình sẽ tưởng lầm rằng là mình học tốt ngoại ngữ, như vậy là nhờ mình được học tiếng Anh từ bé. Thậm chí là anh sếp cũ người Hà Lan của mình còn khẳng định chắc nịch là có bé này chắc chắn là ngày xưa du học nước ngoài hay là có người nhà là người nước ngoài cho nên là mới nói tiếng Anh tốt như vậy. Nhưng trên thực tế thì mình cũng giống như hầu hết các bạn đang xem video này, lớp 3 mình mới bắt đầu học tiếng Anh. Và thời điểm đó thì gia đình mình còn khá là khó khăn, cho nên là mình cũng không có cơ hội được đi học trung tâm với giáo viên người bản ngữ. Vậy nên trong video này mình muốn chia sẻ với mọi người về cái câu chuyện học ngoại ngữ của mình. Nó cũng có tách mưa máu chứ nó không hề là một con đường trải hoa hồng. Nhưng mà thực sự là cái việc học ngoại ngữ nó đã thay đổi cuộc đời của mình. Mình có thể khẳng định là 90% những thành công, những gì mà mình đạt được ngày hôm nay đều nhờ vào việc mình đã chăm chỉ tự học ngoại ngữ. Bước ngoặt đời thay đầu tiên của mình là vào năm lớp 8. Thời điểm đó mình đặt mục tiêu thi vào trường chuyên của tỉnh. Và mẹ mình khi đó đã khuyên mình chọn tiếng Anh làm môn chuyên thay vì một số cái lựa chọn có vẻ là an toàn hơn. Ví dụ như kiểu là chuyên văn hay là chuyên sử, chuyên địa. Lý do chuyên Anh là một cái lựa chọn vô cùng rủi ro đối với mình là bởi vì mình chỉ học trường cấp 2 tuyến dưới. Và mình vẫn còn nhớ như in thời điểm đó, một người họ hàng đến nhà mình khi mà nghe việc là mình có dự định thi vào chuyên Lê Hồng Phong, ba ấy còn bảo là ôi nó học trường thì làm sao mà thi đỗ chuyên Lê Hồng Phong được, nó là mơ hão. Thực sự là trường mình cho đến thời điểm đấy mới chỉ có duy nhất một người từng đỗ chuyên Anh. Mọi người tưởng tượng đối thủ của mình là những cái bạn mà đã học chuyên Anh 4 năm cấp 2 rồi ấy, cái xác suất đỗ được vào nó gần như là bằng không. Nhưng mà thời điểm đấy thì mình đọc rất là nhiều chuyện ngôn tình và cũng xem rất là nhiều phim rom-com của Mỹ. Trong đấy có một cái bộ phim nó để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc đối với mình. Đấy chính là Legally Blonde. Nó kể về câu chuyện nhân vật nữ Elle Woods bị bạn trai đá bởi vì là If I'm gonna be a senator, I need someone serious. Thế là chị ấy đã quyết tâm tự học và sau đó đỗ vào Harvard Law School. I'm sorry, are you here to see me? No, silly. I go here. You go where? Harvard. Law school. You got into Harvard Law? What, like it's hard? Được truyền cảm hứng từ những nhân vật đó thì mình đã đâm đầu vào học như điên. Kiểu mình ra hiệu sách cũ, mua hết tất cả những cái sách luyện đề tiếng Anh mà mình có thể tìm được. Mỗi đề thì mình đều làm đi làm lại nhất là 3 lần. Mình thuộc lòng hết tất cả những cái bài khóa tiếng Anh trong sách giáo khoa. Thậm chí là hồi đấy mình còn học từ trong từ điển, mình học đến tận vần đê rồi. Nhưng mà sau đấy thì mình thấy là cái cách đó nó không hiệu quả lắm thì mình mới từ bỏ. Và dù đã nỗ lực như thế, nhưng khi được chọn vào đội tuyển bồi dưỡng học sinh giỏi tỉnh, học cùng với các bạn trường chuyên, trường chọn, mình nhận ra rằng các bạn không những thông minh mà còn chăm chỉ không kém gì mình. Ngày nào về mình cũng khóc vì cảm thấy bản thân dốt quá, cảm thấy khoảng cách giữa mình và các bạn còn xa thật là xa. Và nếu như mà bạn quen biết mình ấy thì bạn sẽ biết rằng là mình là một đứa rất là não cá vàng, kiểu học trước quên sau ấy, chứ không phải là trí nhớ siêu phàm gì hết. Hay nhưng mà mình không chấp nhận cái điều đấy là cái lý do để mà mình lười biếng hay từ bỏ. Thay vào đấy thì mình sẽ tìm mọi cơ hội, mọi thời gian rảnh có thể để mà ôn tập lại những kiến thức đã học. Ví dụ như kiểu là từ mới thì hàng ngày mình sẽ chép vào lòng bàn tay, lúc ra chơi hay là lúc đi đến trường, từ trường về nhà mình sẽ dở ra mình ôn lại. Mọi sự cố gắng đều được đền đáp. Mình đã đỗ chuyên Anh với số điểm chuyên cao nhất của khóa mình năm đó. Cái bước ngoặt đổi thay này nó đã khiến mình thay đổi rất là nhiều về mindset. Trước kia thì mình là một đứa rất là tự ti và luôn sợ hãi mỗi khi nghĩ về tương lai ấy. Nhưng mà sau cái quá trình ôn thi vào chuyên đó thì mình nhận ra rằng là dù xuất phát điểm thấp đến đâu, dù bắt đầu muộn hơn, nhưng mình biết chỉ cần mình quyết tâm và kiên trì theo đuổi mục tiêu thì mình có thể làm chủ cuộc đời mình và trở thành người mà bản thân mong muốn. Lên cấp 3 thì mình lại phải đối diện với một cái ác mộng mới, đấy chính là việc là phải nói tiếng Anh, chứ không chỉ dừng lại ở việc là làm bài ngữ pháp hay là nghe và viết nữa. 16 tuổi, mình bắt đầu ấp ủ một giấc mơ to lớn hơn, đó là được dự thi học sinh giỏi quốc gia tiếng Anh. Nhưng đối thủ của mình bây giờ không chỉ là bạn cùng lớp mà còn là những học sinh giỏi đến từ các trường chuyên trên khắp cả nước, được học đồng đều 4 kỹ năng và có nhiều cơ hội tiếp xúc với người bản xứ để luyện tập hơn mình.
Thế nhưng mà các bạn bây giờ thì có lợi thế hơn mình thời điểm đó rất là nhiều. Bây giờ mọi người hoàn toàn có thể ngồi ở nhà và nói chuyện với người bản xứ bất cứ lúc nào thông qua nền tảng trực tuyến italki. Trên italki thì bạn sẽ được kết nối một với hơn 30.000 giáo viên bản ngữ để học tiếng Anh, tiếng Trung hay là rất là nhiều ngôn ngữ khác. Điểm đặc biệt của italki đấy là bạn không cần phải mua gói trả trước mà bạn có thể học buổi nào trả tiền buổi đó. Và giá mỗi buổi học chỉ từ 125.000. Khi bạn mới đăng ký thì bạn sẽ có 3 buổi học thử được hoàn tiền 100% nếu như mà bạn cảm thấy không hài lòng với chất lượng của buổi học. Thấu hiểu rằng chi phí học với giáo viên người bản ngữ có thể còn hơi cao với một số bạn đang đi học, nên mình và italki có một món quà nhỏ dành tặng mọi người. Hãy nhập mã selfie here và link dưới phần mô tả để nhận 5 đô miễn phí khi mua 10 đô cho buổi học đầu tiên nha. Hãy nhanh tay bởi vì mình chỉ có 50 suất cho những bạn đăng ký đầu tiên thôi. We got to talk about that too. I had a hunch that if somehow I master this language, it will be like a key to a new horizon for me, I guess. So over those 3 years in high school, I practiced like countless of exercises and read so many books that if they stuck up together, it will almost reach my height. Luckily, all my efforts paid off. English has truly transformed my life in many different ways I couldn't even imagine. Like I was elected the president of my school English club and had the privilege to participate in a lot of extracurricular activities like our Fulbright conference. Yeah, Really? Fulbright, yeah. And surface to say, English has also been a significant source of income for me. So, for example, from my junior year to our senior year, from the prizes, the awards I got, like speaking contest, and also I got second prize in the national exam for gifted students. So the total amount of money, I think it will make up to about 70 million Vietnam dong. Hold on. Let me ask you this: how many bottles of not bottles? Sorry, how many bowls of pho would I be able to buy with that money? It's 1,000 bowls of pho. So you could buy like a bowl of pho for every day during high school. Yeah, that amount was life-changing for someone who comes from a middle-income family like me. And from there, it's like the butterfly effect, every job I've had, from internships to full-time jobs, have been obtained thanks to my English proficiency. By the second semester of my first year, I no longer needed financial support from my parents, and I was able to cover my own expenses, fun trips, traveling around Vietnam and internationally as well. And I think one of my proudest achievements is that I managed to take my parents around Vietnam as well to sponsor their traveling trips. So that's pretty much the gist of my story. It's very simple. When I was a kid, I was not that very social. I was a very shy kid. And instead of going out and actually talking to people, I would, spend time on my computer. I would play video games. And throughout the years, I just sucked up English from other people like that. But the thing is, just in the way that you have said it, not only in the money aspect, English has been tremendously influential in my life. My method of thinking, every sort of information that I get from other people, etc., whatever, it's all thanks to English. Like I wouldn't have the amount of knowledge. I mean, I don't have a lot of it, but yeah, if I were to not have English in my life, I wouldn't be able to. I mean, right now I study in Germany, which is again partly due to English. I wouldn't have been able to go to college because, I studied English in college also, English language and literature. Back of what you just mentioned. So did you study English by playing video games? I did not study it. I just absorbed it through time. Oh. Yeah, I never in my life did I sit down, open up a grammar book and go like, oh, simple past tense or whatever. No, never. So did you play the video games in English and Yeah. and you talk to other players in English, right? Yeah, literally, just in the same that like a I don't know, a baby learns. I was just playing the game, and throughout time, just heard it more and learned it more. I know a lot of people learn Chinese by playing PUBG. It's like a mobile game. Really? To go to a bar. It's the funniest thing. I mean, I don't know if this is a common thing to do in Vietnam, but in Germany, yes, it is definitely a common thing. Just go to a bar and talk to the first person that you see, the first foreigner that you see. Just go buy them a drink. Welcome to Vietnam. Can I get you a beer? And I swear to God, if you do this in a long period of time, not only you will get to meet some amazing people. I've done this, by the way, multiple times. Not only will you get to meet some amazing people, you will also realize the fact that, oh, wait, this language thing, it's not just because I want to get IELTS something for something so I can get a job at a company or whatever, so I can make someone else money. You can also realize the fact that people are important. If you're shy, well, they're a foreigner.
gonna go back. It's tourism, So you don't have a lot of things to lose. Don't learn about things that you don't want to learn. Yeah, for example, the other day I was like learning some French vocabulary because I was like reading newspaper and I didn't understand what this one word was, right? It was a word for flooring. I like tried so hard to memorize this word, but then like 2 days later, I said to myself, man, in what context in my life am I going to talk about flooring? Yeah. Right. Yeah, I don't need to know everything. I don't need to be a dictionary. I remember I watched a video talking about in our like primary school, they teach French and they teach the word for zebra. And why on earth would they teach that word? Like Yeah. in the next 20 years of life, they would never need to use that Yeah. word. Man, if you're not like studying biology or something, maybe zebras are not your priority, man. Mình sẽ tìm giáo viên dạy IELTS và có thể nói tiếng Việt trên italki xem có không nhỉ? Like, Vietnamese, it's a difficult language to begin, but it's an easy language to master, right? Like the most difficult part, I think, for me would be to learn the pronunciation. But I tell people, and then maybe I'm wrong, but in Vietnamese, there are no tenses, right? Yeah, There's no past tense. There's no past tense. Actually, there is, but we don't really speak with tenses a lot. Like we just ditch it altogether. So, for example, when I'm talking about the past tense, I would just say it like it's the present tense. But the word to eat, right? Ăn, it's the same. It like English was like eat, ate, eaten. Right? It changes. But yeah, we don't change that. We just keep it the same. And how is it learning French then? Because I heard French is very difficult when it comes to like all of these grammatical rules that you have to follow. French is similar to English. You have pay attention to not just the tenses, but like the gender of their of their objects as well. Yeah. Is it a he or is it a she? Oh my gosh. Right. English is one of those languages where it's a combination of I think 5 different languages. Yeah. Right. It's Latin, Spanish, French, German, some Nordic as well, and it it doesn't follow its own rules that it makes up, and so it's very difficult. Well, we say what is it? There are exceptions to the rules, but then there are exceptions to the exceptions to the rules. Yeah, exactly. I used to work in the southern area of Vietnam in Bến Tre, and when I first came there, I had cultural shock. I felt like I'm a foreigner. I don't understand what people were saying, and they didn't understand what I was saying. Really, it was so different for you. It's mainly because of the vocabulary. The I used and the vocab they used are very different. For me, it's basically the same, but when I visited the North, right? Like when I visited the North, and I'm asking for things at a restaurant or something, and I'm asking for a spoon, and they have no idea what I'm asking for. Yeah, exactly. You're doing English, right? For example, you want to do it with things that you actually find enjoyable. So don't just read a book for the sake of reading a book. Read a book in a genre that you like, or read a book that you like. Watch a TV show that you enjoy watching. Because that way, you're not watching the TV show to learn English. You're watching the TV show just to laugh, or a drama or something. And then the English is just a secondary. When you study Spanish, what kind of activities did you do to study it? I think I just studied in school, and then where I lived, there were a bunch of Spanish speakers, so I would just try speaking Spanish to them. Do you feel shy when you first started? Because like a lot of Vietnamese students, they felt like they don't have enough vocabulary or grammar to start talking to foreigners. How did you overcome that kind of fear? That's definitely the case if you feel like you don't know enough vocabs, right? But again, the best way to get around that is you just have to practice. Right? Practice and read. Like language is just a skill, right? You don't learn how to swim by sitting on the rocks. You learn how to swim by getting in the water. 你之前是怎么样学习中文的？我就自学的。其实我有一个偏漂朋友，他跟我说他想学越南语，我就开玩笑跟他说，那我就学中文吧。然后我每次他写信寄给我的，他会问我学中文怎么样了，然后他会写一两句中文话，我看不懂，所以我发现，我得真的认真的学习中文了。一开始我下载了多邻国那个 APP， 但是我发现用它学中文这种语言不太适合的，然后我去买一本汉语教程课本。每天学半个小时，然后学下去到现在了。我太难了。我记得你在简介中说过你正在学习德语，是吗？你为什么决定学习这门外语呢？我开始学习德语是因为我开始有一些德国的学生，然后我觉得这个挺有趣的，而且因为我那时候刚开始教我的学生，所以我希望可以知道我的学生
在学语言的时候有什么感觉？因为我已经会说英语了，但是我的英语是在学校里面学习的，所以我学习的感受可能跟我的学生有点不一样。所以我想尝试感受一下他们在学习语言的时候会遇到什么问题。我懂的。就是因为学习中文，然后我发现啊，自学中文有很多问题，有很多困难。就是学我没有老师像你一样可以帮我，可以给我一些建议。然后我发现我可以跟他们分享我遭过的困难，然后我怎么解决他们。就是因为这个原因，我才要开始做视频。然后那个边旁很重要，是因为你可以根据这个边旁去猜这个字是什么意思。中国人其实也是这样去学习汉字。不是所有汉字我们都看得懂，但是大部分都能看得懂。如果我们看到一个不认识的汉字，我们就可以根据它的边旁，或者是它旁边、它左边或者右边的那个简单的字来猜它的发音。我们在学习词汇的时候，在初级跟学习中级是有点不一样的感受。初级的词汇是很简单的，然后通常它都只有一个意思。但是你到了中级或者高级，你会发现这个词我在初级已经学过，但是在中级的时候它意思有点不一样。一个英文的意思它可能有2个3个词，它们的意思差不多，但是有一点点不一样。那如果我们想让自己的中文听起来更厉害，就是更地道，那学习这些相似的词之间不同的意思就非常的重要。然后高级它需要它的词汇量更大，非常的大。我们不可能在上课的时候，或者是只是学课本去学会所有的词，有点不太可能。所以我们可以通过一个去听很多的播客，或者是看一些电影，去提高自己的词汇量。你不需要知道所有字的意思，但是你需要知道它大概的意思是这样子。那如果只是学了很多词汇，你不去说或者是不去用的话，你会忘记，然后可能你再去说的时候，你会发现你的嘴巴不适应，不知道该怎么说，会有这个问题。就是我的问题，我知道那个字，但是我想不起来，我说不起来那种对，你是怎么样准备这个5级的考试的？就是练很多题。然后就像你说学很多词汇。如果你考HSK 5级的话，你得学HSK 6级的词汇，对才可以得到满意的结果。对，这个 HSK 的考试，它是通常会用高一个级的词汇去跟你考试，所以如果你能学高一个级别的词汇，然后再去考，你就会觉得容易很多。你这个方法是对的。学习语言像是去了另外一个不太一样的世界。比如说在中国，其实我们没有那么多的外国人然后我也住在一个小城市，所以在这里我们很少会看到外国人。那我们的文化当然是更传统的中国文化。那如果你学习外语的话，你可能就能看得懂英文的电影，或者你能看得懂英文书。那其实如果你看了，你就会发现在西方文化其实跟中国文化还是有很大的区别的。然后不管是他们对美丽的看法，他们对这个世界的看法，对生活的看法，比如说你应不应该很早结婚啊，如果你没有说英文，你不会说英文，其实你很难了解到这些东西。然后如果在中国的话，其实我们有自己的 media， 我们有自己的媒体，他们可能对西方的那个想法，他们是会有一些 political， 有一些政治的想法在里面。所以如果你看了很多自己国家对于另外一个国家的一些新闻或者看法，其实你是很容易会想错，因为他们就是想要你想错。但是如果你会一种语言，比如说你会中文，你会英文，你会德文，然后你再去看他们的新闻，你会发现他们的想法跟你的想法是不一样的。所以我觉得学习语言是一个了解世界的一个方法吧。就像我听过一句，多学一门外语，多看一个世界，多过一种人生，是吗？那种感觉。对，你可以这么说。Có một cảnh trong câu chuyện của Hoa Hồng mà mình vẫn ấn tượng sâu sắc đến bây giờ. Đấy là khi con gái của Diệp Mai than phiền là học tập chính là cái điều mất tự do nhất trên thế giới này, thì Diệp Mai đã trả lời như thế này: 当你学会了怎么学习，想学什么就学什么，需要学什么就学什么，就自由了。
chính cái cảm giác tự do đấy cũng là một trong những cái động lực rất là lớn để mà mình tiếp tục duy trì việc học ngoại ngữ cho đến hiện tại. Và mình cũng mong rằng là những bạn xem video này cũng sẽ tìm được cái niềm vui và cái sự tự do trong việc học ngoại ngữ. Mọi người đừng quên đăng ký đường link bên dưới để nhận được món quà đến từ italki. Mọi người có bộ phim hay là cuốn sách nào hay ho truyền cảm hứng học tập cho bản thân thì comment bên dưới cho các bạn cùng biết nhé. Cảm ơn mọi người đã xem đến đây. Đừng quên like, share và subscribe nếu như mọi người thấy video này hữu ích. Hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. Bye!